Sunet, good evening. ඇහෙනවද? Oh, Mr. Rathnapriya, yes. Thank you for joining. And so I think you are having a very busy schedule. ඒක නිසා මේ අපි program එක පටන් ගමු. Last time we had a discussion with Raymond and also the main recruiting company, Mr. Kai Simon. We briefed everyone about the program, how we are going to start today, the orientation program, and then start the class very soon after the briefing of what we are doing at this Beagle Academy. So it has been already communicated, and today everyone is present here to start the language course. And so I think I will invite you, Mr. Rathnapriya, to first welcome all the candidates, and then we will start the proceedings after that. අපි දැන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි මේ අපේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අද පටන් ගන්නවා 9ට තියෙන්නේ අද මේ බ්‍රීෆින් එකයි ඔරියන්ටේෂන් එකයි හැබැයි අද මිස්ටර් සමන් රත්නප්‍රිය මට ආරාධනා කරා මේ අද 8ට විශේෂ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන්න කියලා මේ අපේ හැමෝටම සුව පතන්නයි ඊට පස්සේ ඉතිසෙල්ලා ඒ ගැන පොඩ්ඩක් දැනුම් දීගක් කියනත් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මම කියන්නේ විනාඩි 5ක විතර මිස්ටර් රත්නප්‍රිය තියෙනවා මම ආරාධනා කරනවා මිස්ටර් සමන් රත්නප්‍රිය ප්‍රෙසිඩන්ට් GNOA පොඩ්ඩක් ඒ ගැන සවන් දෙන්න please. Thank you සමන්. සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මාත් එක්ක මම හිතන්නේ සුනෙත් මම පොඩි වෙහිකල් එකක ඉන්නේ. ඒකට මම මෙහෙම කතා කරන්න කමන්නේ අපේ දන්නවා මාව මගේ කතාවට ඇහුණා ගැටලුවක් නැහැ. right. සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අපිත් එක්ක මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න සුනිත් විජේසිංහ මහත්මයා. ඒ වගේම මිස්ටර් රේමෝන් ඇතුළු ඒ ජර්මනියේ අපේ සහෝදර කණ්ඩායම අසංක මහත්මයා ඇතුළු සහභාගී ඉදිරි සම්බන්ධ වෙන සියලු දෙනාටම ගෙන්ම අවසරයි. අපේ රජයේ හෙදිනදාන්ගේ සංගමයේ විදියට ලංකාවේ තියෙන මේ මොහොතේ ආර්ථික ප්‍රශ්නයට උත්තරයක් විදියටත් ඒ වගේම හෙදිනදාරින්ගේ විදේශගත වීමට තියෙන උනන්දු සහ කැමැත්ත කියන කාරණටත් අදාළව මයිග්‍රේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ස්ටාර්ට් කරා. මේ මයිග්‍රේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ එක අවස්ථාවක් විදියට තමයි මේ ලැන්ග්වේජ් කෝසස් කරන්න අපි මැදිහත් වෙලා ආරම්භ කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම IELTS වගේ දේවල්, OET වගේ දේවල්, ඊළඟ ජපන් භාෂාව, මේ පැත්තෙන් ජර්මන් භාෂාව ආදී විවිධ භාෂාවන් අපි හෙදිනදාරින්ට ලබා දෙන්න මේ මොහොත වෙනකොට උත්සාහ ගනිමින් ඉන්නවා. ඒක එකාදියරක් විදිහට තමයි සුනිත් විජේසිංහ මහත්මයාත් එක්ක එකතු වෙලා, ඔහුගේ ආයතනයත් එක්ක එකතු වෙලා, ඔහුගේ සහෝදර කණ්ඩායමත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ජර්මන් භාෂාවේ ප්‍රවීණත්වය ලබා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. මොකද ජර්මනියට නර්ස් කෙනෙක් විදිහට යන්න නම් ජර්මන් භාෂාවේ ප්‍රවීණතාවය අත්‍යවශ්‍යයි. B1 සහ B2 කියන සාක්ෂරතාවයන් ලබා ගන්නටම ඕන. ඉතින් ඒකෙදී B1 ලංකාවේ කරන්නත් B2 ජර්මනියේ කරන්නත් තමයි අපි සාකච්ඡා කරලා එකඟතාවයකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ අනුව තමයි අද මේ ආරම්භක අවස්ථාව ජර්මන් භාෂාවට අදාළව ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ මොහොතේ සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒක නිසා මම ඉල්ලීමක් කරන මට වැඩිපුර කතා කරන්න වෙලාවක් නැහැ. මේ සඳහා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාගෙන්ම මේ භාෂා වැඩසටහන වෙන නැත්නම් මේ ලැන්ග්වේජ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරියට කරන්න, උනන්දුවෙන් කරන්න, මහන්සි වෙන්න. එහෙම කරොත් ඔබට ඉතාම පහසුවෙන් ඉක්මනින් ජර්මනියේ නර්ස් කෙනෙක් විදියට යන්නට පුළුවන් වේවි. ජර්මනිය කියන්නේ හොඳ රටක්. එංගලන්තයටත් වඩා ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් රටක්. ඒක නිසා ඒ වගේ රටකට යන්න අවස්ථාව උදා කරගන්න එක හරිම වැදගත්. ඒක වගකීමෙන් අපි කරනවා අපේ ආයතන දෙකම. ඉතින් ආයතනවල තියෙන සහභාගීත්වය සහ උනන්දුව ඇතුලේ ඔබේ ප්‍රවීණතාවය ලබා ගන්න කියන කාරණේ තමයි මම මූලික වශයෙන් කියන්නේ. අපි මේ සඳහා විවිධ පහසුකම් ඇති කරලා තියෙනවා. රාජකාරී වාඩු ගන්න පුළුවන් අපේ කණ්ඩායම් වලට. ඒ වගේම මයිග්‍රේට් කරනකොට විවිධ පහසුකම් අපි හදලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය නර්ස් කෙනෙක් මයිග්‍රේට් කරනකොට අද එංගලන්තයට ජර්මනියට කලින් ලක්ෂයට 5ක් 70ක් ගන්නවා. කෙයාගිව කෙනෙක් විදිහට යන්න උනත් එංගලන්තේ. ඉතින් අපි ඒවා හුඟක් අඩු කරලා
මේක පුළුවන් තරම් නොමිල විදියටම වගේ දෙන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් ලැන්ග්වේජ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට යම් මුදලක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේ පොඩි මුදල් ප්‍රමාණයක් මේක එක කාරණාවලට අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා ගෙවලා මේ විදේශගත වීමේ සිහිනය සැබෑ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් ඒ සඳහා මේ වැඩසටහන හරියට කරලා රටටත් ඔබටත් අවශ්‍ය විදියට ඒ වැඩසටහන සම්පූර්ණ කරලා විදේශගත වීමේ අවස්ථාව ළඟා කරගන්න කියන ඉල්ලීම් කරමින් මම නිහඬ වෙනවා. මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාටම සුබ පතමි. Mr. Sunit, mic එක off වෙලා. සමාවෙන්න මගේ wifi එක off වෙලා තිබුණා. මිස් සමන් රත්නප්‍රියට බොහොම ස්තුතියි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඇවිල්ලා මේ බිසි ෂෙඩියුල් එකක් තිබ්බට මේ අටට අපිට ඒකට සහභාගී වෙච්ච ගැන දැන් අර අපි මිස්ටර් රත්නප්‍රිය කිව්වා වගේම මේ ලැන්ග්වේජ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කමිට්මන්ට් එකක් තියෙන්න ඕන හැමෝගෙම මේක වෙලාවට ලොගින් වෙලා ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන පැය දෙකක් තියෙනවා පැය 9 ඉඳලා 11 වෙනකම් ඊට පස්සේ ඒකේ හෝම්වර්ක් කරන්න ඕන ඊට පස්සේ ඒවා තියෙන අනිත් vocabulary එක ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ගොඩක් දේවල් අපි දැන් අද රෑ 9ට පටන් ගන්න ස්ටාර්ටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී රෙමෝන් මහත්තයයි ඒ කට්ටිය ඒ ටීම් එක කියලා දෙයි කොහොමද මේක කරන්නේ. මේ මොකද සාමාන්‍ය ටෙක්ස්ට් බුක් එකකින් කරනවට වඩා වෙනස්. ඒක නිසා ටෙක්ස්ට් බුක් එකක් නැහැ. මේක ඔක්කොම ඔන්ලයින් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා හැමෝටම මේක මේ අවශ්‍ය වෙන විදිහට ඉගෙන ගන්න ඕන. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ටික සුමානයක් දෙකක් යනවා. ඒ ටික ඔක්කොම උගන්වලා අපිට ඒ ටිකට මේ වැඩසටහනට එකතු වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කියලා දෙන්න. හැමෝටම ඊමේල් එකක් මගින් කියලා දීලා තිබුණා that මේ Slack කියන එකට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මේ එක කොටසක් ඒ වගේම ඒකෙන් අර SMS වල විදිය ඒ ටික හැම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්ම දවසෙන් දවසට අප්ඩේට් කරන්නේ ඒකෙන්. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලා ඊමේල් එක චෙක් කරලා ඒ ඊමේල් එකෙන් රෙජිස්ටර් වෙලා එතන තමයි Slack එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒකෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අද මම ඒ ලින්ක් එක කොහොමත් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මේ groups වලට දැම්මා. අද Slack එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා නැත්නම් ඒක පුළුවන් ලොගින් වෙන්න 9ට. ඉතින් ඒක නිසා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා හැමෝටම ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඉස්සෙල්ලා එකතු වෙන්න කියලා. For the benefit of Ramon, who was we were speaking in Sinhala and then trying to get the program going. So Ramon, today Mr. Rathnapriya welcomed everyone. He is the president of the union and he has welcomed everyone for the first batch, which is consisting of 33 candidates. Then the second batch also has about 20. So like that, we have about 45 to 50 already participating in this program. The German language. So I think you can also add on to the previous discussions that we had. There are a few other for newcomers in the group. So maybe you can, for their benefit, Ramon, just briefly say about your program starting tonight at 9 o'clock and then how it's going to be structured up to 10 months. It will go on to up to B1. So that's up to you to now have a small discussion on that. Yes, thank you, Sunit, for the introduction, and welcome also from my side to everybody present. What I can explain to you and present to you is basically our experience in teaching Asians, especially Southeast Asian and South Asians, the German language. It is your aim, I hope, and also the aim of your future German employers to bring you to Germany as fast as possible, because that opens for the German employers the opportunity to benefit from your workforce as soon as possible, and it opens to you the opportunity to earn German salaries and enjoy your life in Germany as fast as possible. Basically, you being registered nurses according to Sri Lankan law
opens the door wide for you to work in Germany. Basically, the basic requirements are given by you being a registered nurse. The only then there's some bureaucratic things. Of course, we have to apply for the visa, and some pre-checks have to be done. But all of this is basically just bureaucratic and easily to solve. There's only one condition that lies between you and going to Germany, and that is the make or break. If you fulfill this condition, nothing can stop you from going to Germany. If you do not fulfill this condition, nearly nothing except from marrying a German will bring you to Germany. And that is passing the language exam. The minimum requirement is the B1 language exam, and then you do B2 in Germany. B1, what we're talking about now, is lower intermediate skills. That means you are a little bit fluent in German and can talk about all the general topics and understand more or less general topics. Our aim is to bring you there within 7 months. How to do that? Well, you need to invest every day in the next 7 months, 6 hours of your time. It is a high intensive program. If you want to learn a new language within 7 months, you have to invest half of that day in studying that program. Why is that so important? Because the brain, the human brain, does not pick up a completely new language within days. Yeah, I mean, how long did it take for you to learn your first language from birth until you were 4, 5, 6 years old? Yeah. So now you want to achieve a similar thing in 7, 8 months. So that means your adult brain has to focus. So we developed a program that makes it possible for you, very, very intensive program and highly specialized and streamlined online program, that you can really achieve that goal within 7 months. But only if you cooperate. That means in Germany, we have a saying: you can bring the horse to the river, but it must drink itself. Meaning, we can bring you all the tools, we give you all the tools, we give you good teachers, the best online software to train, lots of learning hours, but you have to invest your hours and your learning time. If you do not do that, already see now that you do not have minimum 6 hours in the coming 7 months every day, then you should not start this program. Only if you say, yes, I have that time and I'm willing to invest that time every day, then you should join this program. That is very important. Already the first thing and the next thing is you need to speak English, because this program is international. You will be learning together with Sri Lankan, with Indonesian, with Filipino, with Indian nurses in the same classes internationally. And the language of tuition will be English, not Sinhalese. So you need basic skills in English, which will also benefit you because German is a sister language of English. So if you do not understand English, better first learn English and then join this program. Then the next step is, this program is online. That means you do not need any books. You do not need anything. Everything is provided online. You get your login and everything is provided there. But on the other hand, you need the most basic skills, how to operate a computer and how to work with online apps. To make that sure, we already have the enrollment program structured in such a way that you have to master basic tools of the online world. If you already cannot achieve that, if you do not do the enrollment process properly with us, we know that you are lacking the skills to maneuver and operate an online learning environment as we offer. Yeah. So these are basically prerequisites. You have to undergo our enrollment process, and you have to make sure that you have 6 hours, Monday to Friday, weekend is free, that you can invest over the next 7 months into this program. If you cannot, better do not even start. Yeah. Later today, you can ask us any kind of questions about your future in Germany, about the language program, anything you like.
And at this point, I would like to hand over to our school principal, Mr. Christian Salzmann, who can elaborate a little bit more about how our program is structured and what awaits you in the coming weeks and months. Christian, go ahead. Christian, I saw you online. Christian, maybe he didn't log in yet. Oh, no, he's there, yeah, but he's muted, yes. Christian, are you muted? Maybe I will let him. I will try to reach him. All right. Hello, guys. Can you hear me? Okay. Yeah, a little bit of a small hiccup there. So yes, all right. Thank you, everyone. So a couple of things that I need you guys to prepare for. Again, as Mr. Ramon has stated a couple of times already, it's extremely, extremely important that you guys allocate already from now 6 hours. I mean, to give you an idea of why it's going to be around 6 hours, first off, it's going to be you need to make sure that you attend your grammar classes. The grammar classes are 2 units, which is going to be around an hour and a half daily. This is Monday through Friday. Okay. And you need to make sure that you also allocate time for the practice session units. This is again another supervised classes. This is around 2 to 3 units of supervised classes. Each unit is around 45 minutes, meaning again, more or less, you need to make sure you allocate around 2+ hours for this. And lastly, you also need to allocate self-study time. That's around 2 hours for your vocabulary, for your stars, and completing the exercises. It's extremely important that you understand this concept by now before even starting, because if you start this course without realizing the importance of allocating this time, it's going to get really, really tough, really, really fast. Christian, sorry to interrupt you. We will go into details of the at 9 o'clock. You're having they will Yes. all log in. Yeah, so we'll go into details of that. At the moment, what we wanted was to welcome the guests, the candidates, and then start the program at 9 o'clock today. And our special invitation was for Mr. Saman Rathnapriya to speak to the candidates and then go on. So our time has come up now to almost 30 minutes. So we will restart our start a program at 9 o'clock, and then from there onwards, I think everyone can follow your instructions. Thank you, Ramon, and also Christian from Legals. And then also Mr. Saman Rathnapriya and his team, Asankar. So I think we will go into the next session, which is at 9 o'clock, and the candidates will be ready. And if anyone has not registered or anything, I have shared the link on the groups so that they can log in from there. And after completing the documentation tomorrow, maybe all will be registered and having the email IDs and the Slack in place. So I wish everyone a good
learning, and also Germany is waiting for you all. In 9 months, you all can be there. So please take this very seriously and take it forward. Thank you very much, and I'll see you at 9 o'clock again. Thank you. Thank you. All right, thanks. Okay, thank you very much. Okay, Asanka, Thank you very much. Thank you very much. Okay. Thanks a lot.